everyone. I hope you are all fine, and I send a big happy new year to all. By now you know my name. If not, my name is Margaret Mary Juma. Today we are celebrating the birth of a new political party that is born from the pressure group formerly known as Muvi Wachilungamo. My dad said that it has been a journey of struggle, but still with blessings. I am proud to announce this achievement. We also thank you for being part of our journey. One thing I want to appeal and request MRP and all governments. Whatever you do not forget that after you is our generation. The question must be, what foundation are you carving and planting and setting for our generation? Ladies and gentlemen, let me present to you my father, the founder of the utopian philosophy. The revolutionary is us, and he is the revolution. So let us welcome him with open arms. Kipeleke ule dziko lonse nzimayi muonayo ena ainu zaka zitatu zapita munaona kamwana kakang'ono kwambiri katakhazikitsa studio yake kuchipinda tosefe tisakudziwa. Ndikukhulupirira mukumbukira 2019 pamene tinali ndi nkhondo yofuna kugwetsa katangale, kuba, kusokoneza dziko, kusowa lamulo, kukonderana komanso boma la kumtundu kapena kuchigawo. Mwana ameneyu adatulutsa video yace payekha imene inaonetsa kuti mavuto a dziko la Malawi ndi ana amene anawakhudza. Lero lili ndi mzimayi wamkulu ndithu mamuona. Mwamwambo timachita mwachikhalidwe. Monire monire, moliuli, mweuli, mwatandalauli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji. Tusindire uli, tuswelere uli. Moni moni, mwadokera tani, mwasalire. Boma atu number 29 kumene kuli malira atu amalawi kunja kwa malira atu adziko lathu ku diaspora. Tikupatseni moni nonse kumeneko, muziyankhulo zonse mukuyankhula kumeneko kuti moni. Lero ndi pa 6 January mchaka chatsopano cha 2024 loweruka, ena amati la Sabata. Amalawi kubwera kwalera ku tabwera kudzakupatsani movomerezeka mwa malamulo chipani cha Muvi Wachilungamo revolutionary. Masatifiketi mukuwaona mbaliwa ndiye umboni wonetsa kuti chipani chija chabadwa, chavomerezedwa, ndipo ndi chipani chokhacho dziko lonse la Malawi lino lili ndi umboni okwanira ngati umene fa zipani zambiri zili ndi certificate yokha. Iyi alibe. Ndikati zambiri ndeni ngoti zonse chifukwa kulibe chipani chilichonse chakwaniritsa kukhala ndi certificate iyi yovomereza kuti ndondomeko zawo kapena ziganizo zawo poyendetsa boma adzakwaniritsa masomphenya a dziko lathuli amene akhazikitsidwa kuti adzakhale mchaka cha 2063. Ndife tokha achipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Pamenepo ndimafuna Amalawi muzindikire kuti takonzeka ndipo tikudziwa chimene tikuchita chifukwa National Planning Commission sabale athu sasapota chipani chathu, koma ataona ndondomeko zathu adamvetsetsa kuti awa adzakwanitsadi. Nchifukwa atipatsa certificate iyi mukuiona. Pa chifukwa ichi ndimafuna kuti lero monyadira mutati muyang'ane mbalimu tikumva kukoma mu mtima, ndipo inunso kumene muliko mumve kutsekemera kukoma kuti chipani chije tinkati ndi chapa WhatsApp, mchapa social media chongoyankhula lero lichafika kukhala chipani, ndipo ku parliament chikafika, ku council chikafika, komanso ngakhale ku state house chikafika. Chipani chipani chokhala chimene chikubweretsa boma lija la revolution. Amalawi
ndimafuna kuti ndikuwuzeni mawu awa. Mawu amene wandi achimalawi muchiyankhulo chathu cha makolo timati kuona fisi sikubadwa kale koma kuyenda usiku kapena kuyenda kwambiri ndiye mumadziwa fisi. Dziko lathu lino lini matenda oti timakhulupirira kuti boma koma banja la aujeni koma aujeni koma mtundu wakuti koma chigawo chakuti. Zimenezi zatipangitsa kuti dziko lathu lizibwerera mbuyo nthawi zonse osalipira kutsogolo, chifukwa tidayika malire kuti woyenera kukhala utsogoleri woyenera kukhala boma dziko lathu lino ndi aujeni. Ndimafuna ndikutsimikizireni za Malawi kuti kulibe aliyense amene analembedwa pansanapa ndi Mulungu kuti adzakhala president wa dziko la Malawi, kulibe. Ndipo ndimafuna ndiyakuwuzeni izi kuti amene tikuwaganizira ife kuti awa ndiye enieni ache ndi anthu amene samalifunira zabwino dziko. Amene tikuwaganizira mtundu ndiye woyenera kulamulira dziko ndi amene samalifunira zabwino dzikoli. Amene timati mtundu awo ndi amene upurezidenti ukuwayenerera ndiye mwaona nonse zikuchitika mdziko mwathu. Mapurezidenti asanu ndi mmodzi. Dzikoli likumalira nthawi zonse chifukwa tikamanena kuti tikulira lero chifukwa cha boma la Tonse Alliance tisatero maboma onse kupatula Kamuzu. Maboma onse 5 apita timakhala tikulirabe. Funso nonena kuti pali mavuto a dziko lathu palibe utanga wathe. Funso ndimene chifukwa tinkaisa kuti tiyentike kuphunzira ndiye tayika madokotala, tayika maprofesa, tayika madokotala koma mpaka lero dziko likubwerabe kupompo. Pamene ndikunena pano ndalama ya kwacha lero li 100 kwacha lero ndi 10 tambala. Ngakhale akutuzoti yagwa 44 kwa tambala koma kwena ndime yakhaye kugwera mbuyo mukutena mtengo weniweni lero 100 kwacha ndi 10 tambala. Ndiye Malawi kodi dziko litilikwanitsa munjira imeneyo? Pachifukwa icho timufati yankhule izi. Chipani chathuchi chabadwa osati chifukwa chofuna kudzangoika nambala yoti zipani zichuluke ngati chipani cha namba 14. Ayi. Chipani chathu sichinabwere chifukwa choti ndife anthu amayina, ana amabanja anthu odziwika amahimu. Ayi. Chipani chathu chabadwa pomva kwawo kuti pakuti ophunzirawo, pakuti oyenerawo, pakuti amtundu oyenerawo sakutha. Ife akavule utu amekaniko awiro mmanja agirisi tentikaise tokha zikati chimwe ndeti dzavomere kuti dziko lisilosatheka. Koma Malawi ndikuwuzani izi, dziko la Malawi ndilotheka. Chifukwa ngati mayiko ena amatheka otachokera ku nkhondo, dziko la Rwanda, dziko la Mozambique, dziko la Sudan, dziko la Central African Republic, mayiko amene achoka ku nkhondo, dziko la Angola, ife lathu silaliwe ku nkhondo likuti chimwe pati. Yankho likupeza na Malawi kuti timasankha anthu tiganiza tikuwakhulupirira koma ali osakhulupirika. Mudzaonene kuti boma lino lingabwere choyambirira likalowa pamakhala katangale. Chachiwiri chache kulembana ntchito pachibale. Chachitatu chake kukondera zitukuko ku chigawo chawo kapena ku mtundu wawo. Zachitika zimene zimaboma onse ife tabwera kudzadula cheni chimenechi, kudzadula unyolo umenewu kuti Malawi tsopano akhale mmodzi kumpoto, pakati, kumwera, kummawa komanso ngakhale ku diaspora akhale mmodzi. Zimene akudyerera amboma kandi mtundu wanji umene president achokera zomwezo adyere ku mtundu kumene president sachokera, ku chigawo chimene president sachokerako, nzimene ife takonza. Ndiye tsiku la lero monyadira ndikuwuza na Malawi kuti chipani chija tinkachiyembekeza chija chabadwa. Umboni ndiuli apawu ndipo ngati nkotheka mawayilesi a dziko ayamba kulengeza kuti chipani chatsopano pa ndondomeko ndi mkaundula wa zipani ndife chipani cha namba 14. Koma ndi chipani choyamba dziko lonse lino chimene chili ndi umboni wa masatifiketi awiri awa. Ndiye mudzifunse nokha kuti apeze masatifiketi awiri anthu amene wa anatani. Choyambirira mudziwe kuti ife tayika mtima kuti Malawi titembenuze. Poyika mtima pa taonetsanso opima kuti akhulupirire kuti tayikadi mtima chifukwa tipatse certificate iyi. Pamene mapita kutenga certificate iyi nchifukwa choti umboni ukuwapezeka. Ndiye ndikuwuzeni izi, amene apereka certificate ndi anthu ophunzira kwambiri,
maprofesa, madokta. Izi ndikuyankhula chifukwa muchotse mtima onena kuti angayendetse dziko lino ndi awo kunama alephera. Ulendo uno tiyeni tiyang'anitsitse kuti ndi ndani amene saopa matope, ndi ndani amene safuna kumayenda pa red carpet, ndi ndani yemwe safuna kuyenda zimagalimoto za ufuofu, ndi ameneyo amene angapulumutsa dzikoli. Ndiye palibenso kwina Malawi koma chipani chanu chokondedwa cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Potero mosakutayitsa nthawi chifukwa panopa tilibe zomayankhulo zambiri, chimwe chachuluka. Timafuna tingolengeza mbali imodzi ya ndondomeko zathu. Ndondomeko zathu zimotere: Sabata ikubwera kapena ziwiri zikubwerazo tilengeza kuti tikhani msonkhano wathu ankhani mu mzinda wa Blantyre kumene kuli likulu lathu, ndipo tiyechoka tsiku limeneli ndipo tidzalengezanso kuti chipani chitidzachipereka liti m'manja mwanu Amalawi, ijati kuti tsiku lochitsogolera pa Chingereza amati launching. Tidzapereka ndondomeko imeneyo. Chachitatu, ndimafuna ndipemphe dziko lathu tili anthu 20 million, koma iwo amathamangitsa za ndale zokwambiri sanapitire anthu 2 million. Ndiye dziko lathu kuli anthu ophunzira, ozindikira, anzeru, andalama zawo, koma ataona khalidwe la ndale zakuba, zakatangale, zosankhana zigawo, zokonderana, adakayima pakona. Safunanso kuti ayime nawo chifukwa amati sitingapuse nawo. Ndikufuna ndikuyankhuleni anthu amene inuyo kuti tikudziwa kuti munakwiya, tikudziwa kuti munakhumudwa ndale zimene zakhala zilipo. Lero tikuyitanani kuti bwerani tigwirizane manja ku chipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Dziko ili tilitembenuze, tisawasiyire okhaokhawa amene aonongawa. Ayi, ndikukutsutsani kwa inu amene muli ophunzira kwambiri, kwa inu amene muli achuma chanu, kwa inu amene muli mafumu a mitundu, kwa inu amene muli azipembedzo za otsatira ambiri. Ndikudziwa kuti dziko lathu lino kuli maimamu, mashehe, mabishopo, mareverendi, mapasitala, mafumu, andodo, amwinjiro, amagalasi, mulipo ambiri, koma chifukwa cha ndale zilipozi munakusankha kwakhala pakona kuti musakhudzidwe chifukwa nzachabechabe zola. Ndiye ndikuti ndale tsopano zosintha dziko zafika, ndi chipani cha Muvi Wachilungamo. Potero ndimafuna kuti timuyankhe mtsikana wathu uyu wafunsafunso mchingerezi kuti chipani chinekati mwachipereka, koma wafunsa bambo ake funso limenenso wafunsa bambo aliyense dziko lino kuti kodi mukutiyalira ndondomeko zanji, mukutisanjira sanja yotani yotini mukapita mutisini ife anafe. Funso limene wafunsa mtsikana kucha yankho yake na Muvi Wachilungamo ubwere kudzamanga sanja yoti ife tikachoka ana amene watsikana mwaonaja ndi achinyamata onse adzafikire poponda, adzaone poponda naona step yopita kutsogolo. Muvi Wachilungamo point yake ndimene. Ndiye mukhulupirira bwanji ku Muvi Wachilungamo sitiyamika nkhope ya munthu. Nsalu zathu sizikhala ndi nkhope ya munthu chifukwa kunoko sindikuyang'ana nkhope, kunoko chili ngati chinamwali kapena ndili chikhulupiriro, chipembedzo chotimakhulupirira kuti tifuna Malawi wotembenuka wa revolution. Ndiye sindikuyang'ana nkhope chifukwa bantu Sanders Juma achoka, mtsikana momona uja achoka, kulakulakula ambiri achoka, koma amene abwerewo adzapitirize chinamwali chimenechi. Amene abwerewo adzapitirize chikhulupiriro icho chifukwa Muvi Wachilungamo Revolutionary Party pa Chingerezi ndi generational party, chipani cha mibado. Chipani choti chisadzafe mbado uno ukatha, koma mbado wa mtsikana uja udzapitirize, mbado wa ana a mtsikana uja adzapitirize choncho mpaka kutsogolo. Malawi mpaka tafika pakatali. Pakatali sindikuti patali apo, koma dziko lija lotchedwa Katali pa Chibalapo, pa Chingerezi Katali. Potero ine ndimafuna ndiyankhule izi pomaliza. Kuli mfundo zisanu zimene timatsata kunoko. Mfundo yoyamba tikuti umodzi uwu ndi wokulu kwambiri umene ife tikupitiriza kuchokera kwa makolo athu amene anawufuna kukhala
kukhazikitsa malemu Muammar Gaddafi uja amati union. Chifukwa ichi chipani chathu ichi si cha Malawi yokha koma chikwera chipitirira Africa yense, chifukwa tikufuna Africa uno aone ulamuliro wa mkuntho, kuti mzungu azilemekeza munthu wakuda, mzungu azidziwa kuti iye ngobwera odzapempha kukhala nawo mdziko mu Africa mwathu, asatiuze zochita koma ife tidzipangana limodzi. Ndiye ngoli yathu yoyamba ndi umodzi umene tikufuna kuti mtundu uliwonse Malawi muno, mtundu uliwonse wakuda mu Africa ukhale ulodzima patsogolo, anthu tidziupatsa ulemu. Ngoli yathu yachiwiri yatibweretsa pano ndi yakusintha kaganizidwe, kupitiriza kwa ubatizo umene malemu Isidore Thomas Sankara adaukhazikitsa 1983. Ife tabwera kudzamaliza pa Chingerezi kuti kudzachita Sankaraizing, kupitiriza ndondomeko yakusintha kaganizidwe, chifukwa dziko la Burkina Faso lisanafika pamenepo linali dahome kayendeka kapena apapota. Dziko limeneli lidali ndi machitidwe amene tikuchita kumalawi, oti boma lililonse kudzamba kudzilemeretsa kuba nthawi zonse kumakhala kudandaula boma lichisinthire. Koma atabwera Thomas Sankara kwawo kwanena kuti tichoka pa apavota tibweretse dziko tilipatse dzina loti anthu ochangamuka Burkina Faso. Anthu ochangamuka ndiye ife pa mindset change, kusintha kaganizidwe, tikupitiriza maloto masomphenya a Isidore Thomas Sankara. Chachitatu, kupangira zinthu limodzi, osapanga wekha kapena chigawo chimodzi, mtundu umodzi, munthu mmodzi, chichati kuti conformity. Apa tikupitiriza maloto ndi masomphenya a malemu Dr. Kwame Nkrumah. Tikafika ku number 4, ngoli yathu yachinayi, tikutsatira ndondomeko yakutsata lamulo, yotsata lamulo, yokwaniritsa malamulo amene ali masomphenya atate wathu wa fuko lino Bambo Kamuzu Banda ndi anthu ambiri monga Otto Chirwa, Achakufa Chihana, Adiki Matenje, Atati Mpakati, Ahale ndi August Lebalausi ndi ena onse amene adakhazikitsa ndondomeko yakutsata. Pomaliza, ife tikudziwa kuti kulibe Malawi aliyense pamapo a dziko lapansi, Malawi wake ndi imweni. Kulibe Malawi aliyense, sitingapite ku America kupeza Malawi, sitingapite ku Australia kupeza Malawi, sitingapite ku Russia kupeza Malawi. Malawi ndiye mweyo. Pa chifukwa icho ife tomwe timpange Malawi kuti akhale okoma, ogwirizana, oyanjana, otukuka, wabwino, otsegamira komanso wa mtima ofunda mitima ndiwira. Pa chifukwa icho ngonja zathu ife ndi zisanu zimenezi. Ndiye mudziwe kuti sitikungozitenga ku mtimatu, tidaonera kwa makolo adazidza kumuyoko, ndiye ife tikupitiriza kuti mtsikana anali panoja m'bado wake udzapitirize. Pomaliza ndimafuna ndionjezeze, Amalawi ife si anthu opusa, Amalawi ife si anthu ogodomala, Amalawi ife si anthu ombwamwana, Amalawi ife si anthu oti ndi zitsiru kwete zoti ngapusitsidwe. Ayi, ndikuyankhula bwanji, dziko lathu lino lakhazikitsa ndondomeko zoti titsatire anthu 20 million, titsate zofuna anthu 195. Ndikufuna Malawi timvetse pamene dziko lathu lino lakhazikitsa ndondomeko ndi malamulo kukhala ngati kuti ndi lamulo oti dziko lonse lavomera, koma akufuna zimenezo ndi anthu 195. 195 potani. Chisankho cha dziko lathu lino tonse tikudziwa, amakhoti, amabwalo amafumu, ngakhale parliament, ngakhale zipani, tikudziwa kuti chipani chikani malamulo athu akuti chisankho chathu chinachitika choyamba pa 2019 mwezi wa Mei. Ndipo chisankho cha 2020 chinali chobwereza. Lero ife tikudaba kuti anthu 195 afuna opusitsa anthu 19 million plus. Tikhale zidempete, tikhale zitsiru, timvere zofuna anthu 195 chifukwa cha mphamvu, kuti polisi m'manja mwawo, asilikali m'manja mwawo, ndalama zathu za msonkho zili m'manja mwawo. Ndiye Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni kuti ife ngati chipani cha Muvi Wachilungamo, point yathu kapena nditi position yathu kapena zolinga mawu athu akuti
kuti chisankho cha dziko la Malawi chiyenera kuchitika pa 21 May chaka chino cha 2024. Koma pakuti anthu 195 awa ndikati 195 kunena kuti ndani 195 wa 193 ndi aphungu a nyumba malamulo, awiri ndi akuboma. Aphungu a nyumba malamulo 193, a President Chakwera ndi Vice President Saulos Chilima. Anthu 195 amenewa ndi amene afuna kupusitsa dziko lonse kuti likhale lombwamwana chifukwa cha anthu ochepa. Ndikuyankhula izi bwanji, amene akupindula kuti chisankho chidzachitike 2025 si dziko la anthu 19 million, akupindula ndi anthu 195, aphungu 193 ndi anthu awiri amene ali mboma ku State House, a president ndi watsatira awo. Ndiye funso lathu ife amuvi tikufunsani azipani zina nzika zonse, mafumu, makhoti, constitutional court makamaka, mukulolera kuti anthu 195 apusitse dzikoli? Ngati zili choncho ndiye kuti tidziti pakamwalira munthu chisankho chomwe chingabwere chobwerezacho iyeso adzime zaka 5 tikatero taphwanya dziko. Ndiye ngati dziko lotsata malamulo titsatire malamulo mwewo. Ndiye ife tikuti tikudziwa kuti munena kuti zakhazikitsidwa kale, bungwe la Meki lakonza kale ndala, koma chilichonse chimachitika mophwanya malamulo sichinachitika. Ife sitikuvomera, sitikuwerenga kuti nzotheka. Ndipo pakafika pa 21 May chaka chino 2024 ifeyo ngati amuvi titsanda kuti dziko la Malawi libe boma. Potero tidzakakamiza ndi kuyitanitsa kuti kukhale boma logwirizira lija la interim government. Ngati kuli koti tikufunabe kuti chisankho chichitike 2025 ndipo kudzakhala kulibe nyumba ya malamulo chifukwa aphungu onse mwezi wawo ukutha pa 21 May chaka chino. Potero tikukana kukhala opusa chifukwa malamulo aliwonse osintha malamulo athu a dziko a constitution amene akuchitika movomerezeka ndi anthu pafupifupi 3/4 ya dziko. Chisankho ichi cha 2020 kuti chisinthe chikhale cha zaka 5 amalawi anene kuvomereza. Potero kunene kukhala mavoti achatimati referendum kuti Malawi yense ayike mawu, koma kuti anthu 195 amene adapindule ayike chiganizo ndiye pa dziko tachokapo tonse. Ndikumemeni maloya a dziko la Malawi, ndikumemeni amakhoti a dziko la Malawi, ndikumemeni anthu a ndalama zanu dziko la Malawi, ndikumemeni anthu a nzeru zanu dziko la Malawi, odzuka upright men, kuti musavomere kuti anthu 195 atipusitse. Tonsefe tivomere kuti chisankho chino kuchitika chaka chamawa, koma ngati chikupita kali chichaka chaka chino mwezi wa Mei, ngati chikupita 2025 ndiye tipita kumeneko ndi boma logwirizira kapena ija amati presidential council, konsolo ya anthu awiri atatu kapena anayi ayendetse boma mpaka tsiku la chisankho. Kusakhale boma lililonse chifukwa tonse alliance ikudzamaliza teremu ya president wakale Bambo Peter Mutharika. Iyo ndiye position ya chipani chathu. Pomaliza ndikuzeni mawu awa Malawi kuti tisakhulupirire kuti dziko lidzakhala losauka mpaka likale. Pokhapokhapo ngati tikusunga mbava mboma ndiye silidzalemera, koma ngati tali mtima kuti tifuna kuchotsa mbava, Malawi adzafika pakatala. Muvi Wachilungamo ukupereka masomphenya kuti ife ngoyenera kusintha, ndipo mbiri yathu ya dziko la Malawi yenera kuyamba kusintha pano pamene tingasinthe maganiziro kuti pokavota tukavotera anthu amasomphenya. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma amene ndikuyimira ngati mtsogoleri wa chipanichi nthawi. Mulandire ulemu nonse, chauta kumwamba na malenga chisomphi adalitse dziko lokongola kuti tipulumuke tichoke m'mavuto. Zikomo kwambiri. Monire mwatandauli mweuli mwachoma bwanji mwasoya bwanji moni mwadokera tani mwasewa. In our 29th district in the diaspora, let me greet you in all the languages you speak out there. Today is 6 January 2024, Saturday.
Fellow citizens, you saw a young lady here who introduced me on this table. Today in our house, in our country, in our party, is a jovial mood day as we now celebrate or welcome, let me say, we welcome a formation of a new political party, officially Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. This is the best day, the most beautiful day for us, because we have struggled. We have gone zigzag ways, meandering, trying to make our country a changed nation. But today, I want to announce to you that the Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is now an official political party in our country. The certificates, you can see them, are here. These are now showing that we are a legal political party in this country, ready to contest, to participate, and to stand with the Malawians in rebuilding our nation. Fellow citizens, the young lady who was sitting here sent a message to me, to you, and everybody. She said, Muvi Wachilungamo is born, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is born, but the question is, what foundation are you creating, crafting, building for this generation, meaning herself? And I know in your home states, in your villages, you've got young girls like them, young boys like her, that are asking the same question. Fellow citizens, I wanted to say something here that many people believe. Those of you who are die-hard followers and supporters of our philosophy will remember this young lady in 2019 when she was very, very young. She created her own podium without any of us knowing, where she called for the fall of DPP so that Malawi could be redeemed. In 2020, after President Chakwera got into power, she came back to remind the president of his model of super high five that have since flopped and failed. A shame to the young girl, because she don't see anything. And now I'm afraid she might maybe go back and create another platform and say something different. Fellow citizens, comrades, today we have to be humbly announce that Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is now an official party. The certificates were signed on the 22nd December last year. When you look at the political parties list that are valid and still official, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party has become the 14th political party in Malawi. When it comes to the new rules and guidelines adopted or passed in 2018 and amended in 2022, which stipulates that all political parties must comply with the guidelines set out by National Planning Commission, fellow citizens, I want to announce that our party, your party, has been the first political party in the country to comply and be recognized by National Planning Commission, to the point that NPC gave this party a certificate of compliance. This one on my left hand, you can see it. This must tell you that our agenda of Vision 2045 has been strategically passed in as far as National Planning Commission and the government's Vision 2063 is concerned. Fellow citizens, you must not wonder why Tonse Alliance government, together with its leading political party, Malawi Party, and their partners have failed this country. It is because their manifestos have not or were not approved by National Planning Commission. In other words, they have not complied with principles and guidelines of Agenda 2063. This is what must tell you that these people went into the government without a vision, because they created laws in 2022 themselves, but they have not complied. Muvi Wachilungamo is the first party alone that has complied, and that's why we are proudly sitting with our certificates here. Let me give you the proverb commonly
known by many people in Malawi, which says in my language, kuona fisi siku bado kale koma kwenda usiku. To know or see a hyena is not to have many years of birth, but he or she who travels at night or travel mountains and parks or game reserves is the one that knows a hyena. Many Malawians think this country was made to be ruled and governed by specific and particular people, tribe or region. This is where our country, we are behind or have not done anything tangible for 60 years. The people we wrongly think are preferates in the Catholic Church or formidable are the ones that have no heart for this country, but they hide behind government in order to fulfill their impossible dreams they were imagining when they were out of power. This is what we have seen. 6 governments to be precise. Let us say 5, because the other one it was under dictatorship. But the 5, they came in only to enrich themselves, their tribe and their concubines. Some of these preferates were nothing and nobodies before joining politics, and were very poor, but because of tribe, name, region, they are rich today when the country and citizens are in dire and abject poverty. Muvi Wachilungamo, Revolutionary Party, therefore, did not just come because we want to add the numbers or increase the volume of impunity, corruption, nepotism, favoritism, tribalism, and regionalism. We didn't come for that. MRP has today come because, as per the question of the young lady, the princess you saw, who asked to us all, what foundation are we laying for her generation? MRP has come to be the answer to that formidable question. Fellow comrades, indeed, the revolution has arrived in Malawi. We want to appeal to so many upright men and women, as well as the youth that have for years distanced themselves from the dirty politics that has happened for 60 years, to rise up and join the revolution. I know this country has got many men and women and youth that are very much upright, but they decided to distance themselves from this dirty politics. They decided to go and stand at the corner and watch from the terraces while corrupt people are destroying this country. I appeal to you all, this is the time to come and join the revolution. We shouldn't give space to corrupt people. We shouldn't give space to these people that have destroyed government. We need new minds, new ideas, and I appeal to you to leave your terraces, to get out from the stands, come and join the revolution. This country needs you, professionals, intellectuals, traditional leaders, paramount chiefs, sheikhs, imams, bishops and reverends that have been sidelined or isolated to rise up and join this revolution. If 2025 Malawi cannot be liberated or redeemed from the hands of extravagant saying, we must forget ever seeing a developed and successful nation. Today, Muvi Wachilungamo Revolutionary Party MRP invite all of you that had given up, that had forgotten about Malawi, those of you that are in exile, those of you who are true patriots, to join the revolution, so that together we can and must unchain our mother Malawi from the jaws of corrupt governments and people. There are men and women together with the youth of integrity in this country. I know that. There are many, a lot of them that have that attitude of integrity, attitude of humanity that could run this country properly. But you have chosen to be at the corner because the space has been taken, occupied by corrupt people. I urge you, come back and join us. We invite you to bring your integrity in the revolution so that we don't let dead and corrupt people to remain in the government. As we are now a political party, we are yet to announce our first press conference in few weeks and announce the date to launch the party. Thereafter, we'll travel around the country
to present this party to all Malawians. Fellow citizens, MRP is a philosophy, not an ideology. Therefore, you will never see the face of an individual representing the party. In MRP, we are initiates of generational politics. We want to make sure that this foundation is laid by generation after generation. Therefore, there will be no face of an individual to depict it or show that this is the part of Mr. So or Mrs. So. This is generational part. Therefore, we have 5 cornerstones. And our 5 cornerstones were not created by us. We are pursuing the agendas of our forefathers. 1. Our first foundation is union. We are for the union of Malawi and Africa, pursuing the agenda of late Muammar Gaddafi. Number 2, we are for minds to change that are pursuing the agenda of our forefather Isidore Thomas Sankara. In other words, we have come to Sankaraize the revolution. Number 3, we are for conformity, pursuing the agenda for our forefathers Kwame Nkrumah. Number 4, we are for law and order, pursuing the agenda of our founding fathers in Kamuzubanda, Alton Chirwa, Chakufo Chihana, Dick Matenge, Atati Mpakati, Hari and Augustine Bwanausi. The list goes on, not forgetting our living legends, Bakiri Muruzi and Madam Joyce Banda. Number 5, we are patriots because we will have no other Malawi apart from this nation. We will never find Malawi in America. We will never find Malawi in Europe. We will never find Malawi in Asia. We are not going to find Malawi in the moon. Malawi is this that we have. By that, we have to be patriots and make sure that we develop this nation. Fellow citizens, in conclusion, as a party, I want to give you our position about the elections of 2025. If Malawi is going to elections because in 2020 we had elections again, then our position is we are wrong as a country. And I want to stress this to all citizens. We are not dunderheads. We are not naive. We are not stupid. And we are not people who cannot open our eyes. Therefore, I urge each one of you as citizens to deny and refuse to be a fool. Because here, only 195 people have managed to deceive this nation because of their personal interests. If I say 195 people, what do I mean? I'm talking about 193 members of parliament and 2 men in the executive branch of government, who are President Chakwera and Vice President Saul Chini. The laws that were amended in 2021 or 2022 to say that next election will be done in 2025 are not elections for the country, are elections for individuals. Only 195 people. Now, tell me, Malawians, how many are we? We are 20 million citizens. By now, maybe we are 21 million because I heard on Christmas Day alone, we had children that were born 550 something in one day. Now, how many are we having in a year? So we are already 21 plus million. And 21 plus million people cannot be deceived by 195 people. I want to stress this again to lawyers of our nation, judges of our nation, the Constitutional Court, paramount chiefs, traditional leaders, and the imams, sheikhs, pastors and reverends, including our diplomatic missions, to consider again that this country is a country of upright men and women. We cannot be deceived by 195 men. I'm saying this because the Constitution of the Republic says elections will be done in every 5 years. And last time, I remember, we had elections in 2019. Meaning, after 2019, another election are going to be held this year, 2024, in May.
But I'll tell you this, 193 men who went into office in 2019 went to their offices in parliament to change the laws to favor themselves. And the two men from executive branch, President Chagwera and President Chilima, had to endorse or sign the bill because they want to extend their term to 5 years when they were completing a term of the former president. I want to ask you, Malawians, are we so stupid? Are we so dunderheads that we can let 195 men and women to fool a nation? Time has come for us to say no. And our position as a political party today, we say our position is elections must be done this year in 2024 in May by the date of 21 May. Now, I want to say this. Because power, constitution, and government is in the hands of these 195 men and women, they might proceed or force it to happen. But I want you to stand in our position that by 21st May 2024, we will not recognize any other government unless elections are held. If there is persistence that we should continue and hold elections in 2025, then our position is, as from 21st May 2024, we must have an interim government or presidential council to run the government from May 2024 up to September 2025. And within this period, it's a period that we should now review our constitution, to repeal some of the clauses, change some of the laws, and strengthen some. We will agree to that point only if the government is under interim power or led by presidential council. That's our position. You were with me, Bantu Sanders Juma. Now let me ask media houses. You can now announce to the country that Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is born. You are with me, Bantu Sanders Juma, President of Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. May God bless this beautiful nation, and may God bless all of us, so that this year we start the journey of liberation towards a greater revolution. Thank you very much.